બંધ એટલે કહું. Hello, good evening. Am I audible? Dhaval, am I audible? Hello. Okay, so good evening to all. Yesterday we talked about the one of the important poet, John Dryden, and we discussed one of the important poem that is Absalom and Achitophel, which is very important from the NET exam point of view because this is the work which reflects the characteristic of the age as well as it reflects the political scenario of the age. So let us continue our discussion on John Dryden. Yesterday I've told you Annus Mirabilis, that is a poem which is published in 1667, and one of the poem which talks about Great Fire of London and Great Plague of London. Then you can say that after that he become can say poet laureate, official poet laureate of England. Then you have one of the satire, that is the medal, last work which we discussed, that is Absalom and Achitophel, which was published in 1681. Now, medal is one of the satire, and this is the work which was published after 1 year of Absalom and Achitophel. So Dryden published this satire, The Medal, in 1682, and this is also, you can say, another attack on Shaftesbury and his follower. Okay, and here you can say that this is one of the important satire which is not important, but important in the sense that he attacked one of the poet Shaftesbury in this poem that is known as the medal. And then you have one important mock heroic satire, which is, you can say, the uh, source work of Alexander Pope's The Rape of Lock. And the title of this poem is Macplacno. Now, Macplacno is, you can say, example of the mock heroic poem, and actually this is a poem written in heroic stanza, mock heroic. This is the example of mock heroic satire, and the subtitle, or you can say the full title of the poem, is important because it is asked in NET exam. The complete title is Macflecno,
a satire upon the true blue Protestant poet. True blue Protestant poet. Then you have comma, and in short, it is written TS. TS stand for Thomas Sadwell. તો તમને આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય છે ઇન ધી ફૂલ ટાઇટલ ઓફ મેકફ્લેકનો what is the meaning of TS? So TS stands for Thomas Sadwell. Now Thomas Sadwell is one of the English poet and playwright, and later on he was appointed as a poet laureate after Dryden. He became, in fact, Poet Laureate of England in 1689. And as yesterday I've told you that you have the rise of two parties, Whig and Tories. So the Whig and Tories, the conflict is also reflected in the poetry, and those poets who present the views of Whig parties, they are attacking the Tory parties, or you can say the follower of Tory parties, and those who are following the Tory parties, they attack Whig poets, or you can say the followers of Whig parties. So Thomas Sadwell is one of the, you can say, writer who also wrote some of the poem which particularly attacks on John Dryden, and that is why here you have the medal, which is actually one of the poem which is also an attack on Thomas Sadwell. Another poem that is an attack on Thomas Sadwell is Macflecknoe. The medal is not as important as Macflecknoe. Okay, and you know that the opening line is very famous, and it is asked in NET exam that all human things are subject to decay. All human things are subject to decay, and when fate summons, monarch must obey. And when fate summons, monarch must obey. So remember this line. This is one of the, you can say, uh, comic satire where he mocks Mac Flecknoe. Mac Flecknoe means Mac means son, and Fleck. This is an attack on Thomas Sadwell. So what happens that you can say that this the rivalry between Thomas Sadwell and John Dryden is reflected in their poems, or you can say in their satires. Now, what happens that he was actually this poet Sadwell is actually related, or you can say associated with Richard Flecknoe. And Mac means the Richard Flecknoe is also one of an English dramatist, poet, and musician, and he is remembered for some of the satires which are attacked Andrew Marvell, which attacked Andrew Marvell. So uh, you can say that McFlecknoe is one of the earlier example of mock heroic epic, or you can say mock heroic satire. You know that what is the meaning of mock heroic or mock epic, or you can say heroic comic work. uh, this is typically work which parodies, or you can say satires, some of the classical stereotype of heroes, or you can say heroine. For example, you have the Rape of Lock, which is one of the best example of the mock heroic poetry. But Alexander Pope took the inspiration from Dryden, and this was the form which was actually developed by Dryden, and it was popularized by, or you can say, Pope is more perfect in writing more heroic poetry. So this poem is very important from the net point of view after Epsilon and Achitophel. Some lines have been asked in the exam, and as I've told you in the title, you have mention of TS, which means Thomas Sadwell. Remember that thing. અને બની શકે તો જે છે પોએમની ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. સાથે સાથે જે છે બીજું છે કે એની ઓપનિંગ લાઈન છે એને યાદ રાખજો. હિયર he
attacked actually Thomas Sadwell, but again he attacks Thomas Sadwell in an allegoric manner. Now, what happens? That after these poems, Sadwell's reputation has suffered a lot, and what can you can say that he is considered as one of the master of fools, and he is presented as you can say that this man Thomas Sadwell is one kind of poet that even the when he is writing poetry and after reading the poetry some of the men when goes into sleeping. So that is how you can say Dryden ridicules Thomas Sadwell, and Thomas Sadwell also again attacked by poetry, by writing poetry on John Dryden, and later on he became the poet laureate of England in 1689. So that is why Thomas Sadwell become important. Otherwise, he is a minor poet of the Restoration period. But because that Dryden wrote so many works which attacks Thomas Sadwell. Okay, so you can say that અહીંયા જે સન ઓફ બેન આપણી વાત કરતા હતા એની પણ જે છે આમાં જે છે ડ્રાઇડન એક કોમિક જે છે સેટાયર દ્વારા મજાક ઉડાવે છે. સો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. અને ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી જે મોનાર્કી જે છે after Charles II, you have James II, or you can say James VII of Scotland, who become the king. અને આ જે છે 1685નું વર્ષ થયું એના પછી જે છે ડ્રાઇડન અગેન કન્વર્ટેડ ટુ કેથોલિઝમ. આ પહેલા શરૂઆતમાં શું છે જ્યારે કોલિવર ક્રોમવેલ હોય છે ત્યારે હી ફોલોડ ધી Puritans regime, then he followed the Catholics, then again he turned into Puritans, Protestant religion, then again in 1685 he turns into Catholicism. So that is why sometimes critics label that he is an opportunist. Okay, so remember this thing. બીજું છે કે જે છે અમુક બીજા જે છે પોએમમાં એક મહત્વનું વર્ક છે ધ હિન્દ એન્ડ ધ પેન્થર. Okay, and this is the poem where Dryden celebrated his conversion to Roman Catholicism. Barabar? And this was the poem which was published in 1687. Just remember the title, Hind and the Panther. And બીજું છે કે the subject matter is that Dryden celebrate his conversion to Roman Catholicism. Okay, so this is some of the important poetry of you can say Dryden. Then you have some odes. One of the famous ode is a song for Saint Cecilia's Day, a song for Saint Cecilia's Day, which was actually published in 1687. And in the same year, another ode, which is known as Alexander Feast or the Power of Music. Another title is The Power of Music. So this is also, you can say, one of the important ode written by uh, John Dryden. Actually, he labeled these as songs, these odes as songs. Again, I am repeating a song for Saint Cecilia's Day, 1687. Then you have Alexander Feast or The Power of Music. Just remember that these are the example of odes. બીજું છે કે Dryden, as I told you, that he is one of the prominent literary figure of this age, and he is one of the influential writer of this period, and he established the heroic couplet as a standard form of English poetry during this period. તો હેરોઇક કપલેટ છે એટલે મતલબ કે તમારે જે કપલેટ એટલે કે બે લાઈન, તો હેરોઇક છે અને સાથે સાથે રાઇમિંગ હોય છે જે બે લાઈન એને આપણે કપલેટ કહીએ છીએ. એન્ડ હિયર he used the word heroic couplet. It means કે જે છે
ડ્રામા જે કપલેટનું સ્ટાન્ડર્ડ છે એ એકદમ હાઈ છે, બરાબર. તો એ જે છે પોપ્યુલર કરનાર જે છે, જેમાં તમારી જોડે રાઇબિંગ ઇયામ્બિક પેન્ટામીટર્સ હોય છે, બરાબર. અને આનો યુઝ છે તમારી જોડે એક તો ચોસરે કર્યો છે સૌથી વધારે, ડ્રાયડને કર્યો છે, અને એના પછી આગળ જતા યુ હાવ એલેક્ઝાન્ડર પોપ who use heroic couplet in some of their works. બીજી વસ્તુ છે કે ડ્રાયડનથી જે છે એલેક્ઝાન્ડર પોપ વોઝ heavily influenced by Dryden and his writing style. Another thing that ke Dryden was also a playwright, and he is not famous as you can say the writer of satires or a writer of poetry. But there are some works which are repeatedly asked in the exam. One is The Wild Gallant, which was earlier he tried his hand into drama. So actually, it was published or and performed in 1663. બરાબર. બીજું એક પ્લે છે જે મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું, ઓલ ફોર લવ છે. એના સિવાય એક છે પ્લે ધ કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડા, ધ કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડા, એન્ડ ધીસ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ વન ઓફ ધી માસ્ટરપીસ ઓફ ડ્રાયડન. સો રિમેમ્બર ધીસ ટાઇટલ, ધ કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડા. અને આ જે છે પ્લે એ જે છે એની તમારે એક સારી સમરી જે છે એ વાંચવાની છે. અને આ જે છે તમારે નેટમાં આના પર પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે, બીકોઝ ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી ડ્રામા વિચ ઇઝ જનરલી પ્રિસ્ક્રાઇબ ઇન ધ સિલેબસ ઓફ સમ યુનિવર્સિટીઝ, બરાબર. અને આ જે છે ધ કમ્પ્લીટ ટાઇટલ છે આ પ્લેનું, ધ કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડા બાય ધી સ્પેનિયાર્ડ્સ, બરાબર. અને આ જે છે બે ભાગમાં લખેલી ટ્રેજેડી છે, જેમાં સ્પેન જે છે, સ્પેનિયાર્ડ જે છે એનો મતલબ છે સ્પેન, અને એ જે છે કોન્કેસ્ટ ગ્રેનેડાનું કરે છે એના ઉપર વાત છે. અને અહીંયા તમારી જોડે જે કિંગ છે ગ્રેનેડાનો એ સમયનો મોહમ્મદ જે છે 11, એની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે, બરાબર. સો જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ પ્લે that this is a play which is written in heroic couplet, and this is the example of heroic tragedy. Another thing is that one of the play Marriage a la Mode, Marriage a la Mode. This is the one of the play which was written in 1671 and performed in the same year. Then the All for Love, which is very important from the NET exam point of view. Yesterday I've told you that you have subtitle of this play, which is very famous, The World Well Lost. And sometimes you have a chronological order which has been asked in exam. So remember that this is a play which was performed in 1677. 1677 પરફોર્મ થયેલું હતું. અને એન્ટની એન્ડ ક્લિયોપેટ્રા જે છે એમાંથી સોર્સ મટીરિયલ છે એ લેવામાં આવ્યો છે. બટ ઇટ વોઝ ધીસ પ્લે વોઝ મોર ફેમસ દેન શેક્સપિયર્સ એન્ટની એન્ડ ક્લિયોપેટ્રા. બીજું એક પ્લે છે શેક્સપિયરનું એમને જે છે એડપ્શન કરેલું છે એ છે ટેમ્પેસ્ટ, ધ ટેમ્પેસ્ટ, બરાબર. તો આ જે છે એ ટેમ્પેસ્ટનું રીટેલિંગ છે. અને એક બીજું પ્લે છે મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી હતી, એ છે ઇડિપસ. અને એ જે છે રાઇટર એની સાથે એમની જોડે છે કોલોબરેટ વર્ક છે, એમાં રાઇટર છે નેથેલિયન લી. તો આ જે છે ડ્રામા આટલા જે છે તમે ધ્યાનમાં રાખજો, બરાબર. તો અહીંયા જે છે ડ્રાયડનને આપણે એઝ અ રાઇટર છે એનું ડિસ્કશન આપણે પૂરું કરીએ છીએ, બરાબર. Now important thing is that during this period you have some writers who wrote a new kind of comedy which is known as restoration comedy. Earlier you have the comedies of Ben Jonson, which is known as the comedy of humors. Then you have some romantic comedies, some pastoral comedies, which were developed by William Shakespeare. So, as I've told you, that the king Charles II was born and brought up in France, and that is why he developed a French literary taste. And much of the literature of this period is heavily influenced by the French writing and their style. So most of the writers wrote some of the plays
which are adaptation, or you can say that they copied the style and manners of the French writers. And this is one of the form which is known as a comedy restoration comedy. Now these plays were, you can say, written during 1660 up to 1710, and sometimes it is also known as a comedy of manners. Restoration comedy નું બીજું નામ છે comedy of manners, and there are so much many writers who contributed in this field. What happens that in this kind of comedies, generally you can find that love intrigue is one of the important subject of this play. You have, I think, studied the way of the world, and that is considered as one of the best example of comedy of manners, which was written by William Congreve and published in 1700. So you can say love intrigue means જે છે પતિ પત્ની ઓર હો, એ જે છે કહાની તમને આ પ્રકારના પ્લેમાં જોવા મળે છે. બીજું છે કે યુ હેવ સમ ડાયલોગ્સ વિચ આર ડબલ મિનિંગ. અનધર થિંગ ઇઝ દેટ તમારે જે છે મની, the greed for money and power, that is also reflected in this kind of play. Another important thing is that the language of drama, or you can say the language of you can say the language of restoration comedy is licentious, means you have some sexual dialogues, and sometimes what happens that the hero or the protagonist is like performs the role of anti-villain. Neither he is a pure hero nor he is a villain. So comedy of manners is, you can say, one of the most popular genre during this period in the field of comedy. Now, this is, you can say, that reflects the life, ideas, and manners of upper class society. What happens most of the time, the characters are taken from the upper class, or you can say that most of the characters belongs to the restoration comedy are from the higher society. Now what happens, you have the one of the controversial remark, that is by Jeremy Collier. Jeremy Collier is one of the priest, as well as he is a writer of this period, and he wrote one of the work that is a short view of the immortality and professedness of English stage. This is very important because this has been repeatedly asked in NET exam, that who criticize comedy of manners, અને એમાં જે છે વર્ક છે એમનું છે એ છે જેરેમી કોલિયર રાઇટર છે, અને વર્ક છે એમનું શોર્ટ વ્યૂ ઓફ ધ ઇમોર્ટાલિટી એન્ડ પ્રોફેસનેસ ઓફ ઇંગ્લિશ સ્ટેજ. Now what happens that at that time you have Congreve and Vanbrugh. Vanbrugh is another writer who contributed in the field of comedy of manners. As I've told you that most of the time the dialogues are very, you can say, having double meaning, and sometimes you have sexual dialogues. So that is why this man, who was a writer as well as a priest, so he criticized this kind of drama, and he wrote this work, Short View of the Immortality and Profaneness of the English Stage. Means he is criticizing the present English stage, or you can say English dramatist. And especially, he talked about these two writers, William Congreve and Vanbrugh, and he mentioned one of the work, that is the provoked wife by Vanbrugh. Vanbrugh is one of the writer which is famous for his comedy of manners, અને એમાંનું એક વર્ક છે એમનું, the provoked wife.
હવે this is one of the work which carries so many double meaning dialogues, and that is why here Jeremy Collier criticized this play, and he mentioned the name of this writer and the play in this work, which is known as Short View of the Immortality and Preparedness of the English Stage. Another work which was mentioned by Jeremy Collier in this work is The Morning Bride. Morning Bride. Morning Bride is one of the play of William Congreve. Okay, and this is also famous play of William Congreve, but again you have so many dialogues which carries double meaning, and the theme of sexuality is presented in a manner which uh, you can say that is not normal, or you can say that is not acceptable in the society. So these two plays are mentioned by Jeremy Collier in this work, and he criticized the English stage, or you can say the English writers of this period, and he is a critic of restoration કોમેડી. બરાબર, તો તમને આ જે છે વારંવાર નેટની એક્ઝામમાં પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, અને એ વર્કનું નામ પણ પૂછાયેલું છે, જે વર્ક છે શોર્ટ વ્યૂ ઓફ ધ ઇમોર્ટાલિટી એન્ડ પ્રોફેટનેસ ઓફ ઇંગ્લિશ સ્ટેજ. અને બે વર્ક છે મેન્શન થયેલા છે, જે ધ પ્રોવોક્ડ વાઇફ બાય વેનબ્રુ, અને બીજું છે ધ મોર્નિંગ બ્રાઇડ બાય વિલિયમ કોંગ્રેવ. બરાબર, તમે યુ હેવ સ્ટડીડ ધ વે ઓફ ધ વર્લ્ડ, and you know that it carries so many. If you have read that drama, or that is uh, one of the example of one of the best example of restoration comedy, which was written by William Congreve. But still, that you have so many dialogues which are not acceptable in the society. But that is, you can say that this is one of the characteristic of restoration comedy. બરાબર છે, તો આ જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે it is this type of comedy is declined after the fall of Charles II, or you can say the death of Charles II in 1685. Of course, you have some writers like William Congreve who wrote up to 1710, and that is why, as I've told you, that restoration comedy was popular during 1660 to 1710. પછી જે છે you have the decline of this kind of drama because of the subject matter and the language. બરાબર છે. So let us talk about some of the important work, or you can say important writers of these genres. Now, as I've told you that aristocratic class is criticized in this kind of work. Now, one of the writer of restoration comedy is William Wycherley. William Wycherley. The spelling is Wycherley, and he was born in 1641 and died in 1706. And actually he was one of the playwright who is famous for one of the work Country Wife, the Country Wife, and another play is The Plain Dinner. આ બે વર્ક છે એમના વધારે ફેમસ છે. તો કન્ટ્રી વાઇફ છે actually performed in 1675, and the title itself suggests that this is the product of restoration period, and this play reflect the, you can say, anti-Puritan ideology which was controversial during this period. બરાબર, અને આ જે ટાઇટલ છે એમાં કન્ટ્રી જે શબ્દ છે એ જે છે એ એમાં પણ કોન્ટ્રોવર્સી જે છે એ ક્રિએટ થયેલી હતી. બરાબર, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ફન. ડબલ મિનિંગ જે કહેવાય કન્ટ્રીના, એ જે છે આમાં પણ વપરાયા છે. અને બીજી વસ્તુ છે કે આગળ જતા જે છે કે આ જે છે પર્ટિક્યુલરલી તમે કહી શકો કે આગળ જતા આ જે છે પ્લે
1675 પછી એ વધારે ફેમસ થયેલું છે. હવે આમાં જે છે પ્યુરિટન જે છે એ આઈડિયોલોજીને ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં આવી છે. એનું કારણ એ છે કે પ્યુરિટન્સ જે છે એમને થિયેટર છે એ શટડાઉન કરી દીધા હતા. બરાબર. તો એના કારણે જે છે અહીંયા તમારે કન્ટ્રી વાઇઝમાં છે પ્યુરિટન આઈડિયોલોજી છે એને તમારે ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં આવે છે. પછી જે છે આમાં તમારે પ્રશ્નો એકાદા પૂછાયેલા છે કે કયા થિયેટરમાં પ્રશ્ન છે, થિયેટરને લગતા પ્રશ્નો પૂછાય છે. તો થિયેટર રોયલ જે છે અને એ વખતનું બીજું એક થિયેટર છે ડ્રરી લેન. આ બે થિયેટરમાં છે સૌથી વધારે આમના જે પરફોર્મન્સ થયેલા છે. બરાબર. તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બીજું છે કેરેક્ટર છે એ તમે ધ્યાનમાં રાખજો કે કયા કયા કેરેક્ટર આ જે છે પ્લેમાં છે એ મહત્વના. સ્ટોરી જે છે એ યાદ રાખવાની છે તમારે કે જેમાં પ્યુરિટન આઈડિયોલોજી છે એને ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે તમારી જોડે કહી શકાય કે બીજું એક પ્લે છે ધ પ્લેન ડીલર. એમાં પણ આ જ વસ્તુ છે એ ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં આવી છે. અને કન્ટ્રી વાઇઝ છે એ વધારે ફેમસ છે અને એ જનરલી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે સિલેબસમાં. બીજું પ્લે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે જે છે પ્લેન ડીલર એ પણ એક્ઝામ્પલ છે રેસ્ટોરેશન કોમેડીનું. અને આ પણ જે વર્ક છે વિલિયમ વિચરલી દ્વારા લખાયેલું છે. અને આ જે છે એક વર્ષ પછી પરફોર્મ થયેલું છે. 1675માં જે કન્ટ્રી વાઇઝ હતું એના પછી જે છે તમારે આ પ્લે છે પરફોર્મ થયેલું છે. મેં આગળ વાત કરી રીતે ફ્રેન્ચ ડ્રામેટિસ્ટ બીકમ ધી મોડલ ફોર ધી રેસ્ટોરેશન કોમેડી. તો એક રાઇટર છે ફ્રેન્ચ રાઇટર, એમનું નામ છે મોલિયર. MOLLIERE મોલિયર. અને એમના જે છે વર્ક પરથી એમનું એક વર્ક હતું મોલિયર લી મેસનથ્રોપ. બરાબર. જે ફ્રેન્ચ ટાઇટલ છે અને એમાંથી આ જે છે ઇન્સ્પિરેશન લઈ સબ્જેક્ટ મેટર લઈ અને આ જે છે એ પ્લે લખવામાં આવે છે. એક મેઇન કેરેક્ટર છે એક છે કેપ્ટન મેનલી. કેપ્ટન મેઇનલી MANLY. અને એ જે છે સેલર છે અને એમને એક સ્વીટ હાર્ટ જે છે એમનું નામ છે ઓલિવિયા. બરાબર. અને એક ફ્રેન્ડ છે બંનેના કોમન ફ્રેન્ડ, એમનું નામ છે વર્નિશ. તો આ 3 કેરેક્ટરના નામ યાદ રાખજો. એક છે કેપ્ટન મેનલી, બીજું છે ઓલિવિયા અને ત્રીજું છે વર્નિશ. કેપ્ટન મેનલી જે છે એ તમને જનરલી મેચ એ અને બીમાં છે એ પૂછાય છે. તો આ બે પ્લે છે એની એક્ટ વાઇઝ સમરી અને એટલીસ્ટ કેરેક્ટર છે એના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. તો એ છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. બટ આ જે છે તમે કહી શકો કે આ જે કોમેડી જે છે એમાં સૌથી વધારે મહત્વનું નામ છે એ છે વિલિયમ કોંગ્રી. અને જનરલી 17th સેન્ચુરીને રિપ્રેઝેન્ટ કરતા ડ્રામેટિસ્ટ કોઈ હોય તો that is William Congreve. He was born in 1670 and died in 1729. તો આ લાઈફ સ્પેન છે યાદ રાખજો 1670 થી 1729. 1670 થી 1729. બીજું છે he was associated with Whig party. બરાબર. એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. he was associated with Whig party. ઘણા બધા વર્ક છે કોમેડી ઓફ મેનર્સમાં એમના. એક છે ધ ઓલ્ડ બેચલર. આમની જે છે ક્રોનોલોજી આઈ થિંક લાસ્ટ એક્ઝામમાં છે, એના પહેલાંની એક્ઝામમાં નેટની એક્ઝામમાં પૂછાયેલી છે કે એમના વર્ક જે છે એને ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં ગોઠવવાના. તો એક ઓલ્ડ બેચલર છે જે સૌથી ફેમસ છે શરૂઆતના પ્લેમાં. તો એ છે 1693માં પરફોર્મ થયેલું છે. ડબલ ડીલર. ધ ડબલ ડીલર આ પણ એક કોમિક પ્લે છે અને રેસ્ટોરેશન કોમેડીનું એક્ઝામ્પલ છે. અને આ છે એક વર્ષ પછી એટલે કે 1694માં થયો છે. લવ ફોર લવ આ પણ બહુ ફેમસ પ્લે છે જે 1695માં છે. અને સૌથી કોન્ટ્રોવર્શિયલ પ્લે કહી શકાય તો એ છે ધ મોર્નિંગ બ્રાઇડ. અને એમાં જે છે 1697 છે એ જે છે એના પર છે. હવે ધ સ્પેલિંગ ઓફ મોર્નિંગ બ્રાઇડ ઇઝ MOURNING. મોર્નિંગ મતલબ કે જે છે કોઈ મૃત્યુ પછી જે છે જે બ્રાઇડ જે છે એ છે એના પર છે. અને એ જે મોર્નિંગ બ્રાઇડ છે
એમાં મહત્વનું કેરેક્ટર છે ઝારા, ZARA, બરાબર. અને બીજું એક કિંગ છે, એમનું નામ છે ગ્રેનેડા, જે આપણે પ્લેનું નામ જોઈ ગયા, ધ કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડા. તો અહીંયા એક કિંગ બતાવવામાં આવે છે, એનું નામ છે કિંગ, ખાલી આ રીતે ઓળખવામાં આવે છે, કિંગ ઓફ ગ્રેનેડા, બરાબર. અને છેલ્લે છે યુ હેવ પર્ટિક્યુલરલી મર્ડર ઓફ મેન્યુઅલ હુ ઇઝ ઇન ડિસગાઇઝ. અને આગળ જતા જે છે એ મેન્યુનું મર્ડર થાય છે, એના પછી જારા પણ છે એ સુસાઇડ કરે છે, બરાબર. તો આ પ્લે કોન્ટ્રોવર્શિયલ છે બિકોઝ ઓફ ધી થીમ. અને થોડી જે છે બીજી વસ્તુ છે કે આમાં ડબલ મિનિંગ જે છે ડાયલોગ્સ એ વધારે જોવા મળે છે. એક ડાયલોગ જે છે સૌથી વધારે ફેમસ છે, હેલ હાથ નો ફ્યુરી લાઈક અ વુમન સ્કોન. હેલ હાથ નો ફ્યુરી લાઈક અ વુમન સ્કોન. બીજું છે, તમને આમાંથી લાઈન પણ પૂછાયેલી છે, બરાબર, કે નીચેનામાંથી જે છે લાઈન આપી હોય ને એમાંથી તમને પ્લે ઓળખી આપવાનું. સો દેટ બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર ધી સ્ટુડન્ટ લાઈક અસ, કારણ કે એટલું બધું જે છે જનરલી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં નથી આવતું સિલેબસમાં, બિકોઝ ઓફ ધી કોન્ટ્રોવર્શિયલ થીમ. પણ જે સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ગણવામાં આવે છે જે છે ધ વે ઓફ ધ વર્લ્ડ. ઇવન ઇન ધીસ પ્લે યુ કેન ફાઇન્ડ ધ થીમ ઓફ સેક્સ્યુઅલિટી એન્ડ લાઇસન્સનેસ. બટ વોટ હેપન્સ કે આ જે બધા બીજા બધા પ્લે છે એના કરતાં વધારે સારું છે. તો આ જે છે પ્લેમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાયા છે. ઇટ ઓપન્સ વિથ ધી ચોકલેટ હાઉસ. તો તમને આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે ભાઈ પ્લે જે છે એમાં કયો પ્લે છે જે ચોકલેટ હાઉસ છે એની સાથે ઓપનિંગ થાય છે, તો એ છે ધ વે ઓફ ધ વર્લ્ડ. બીજી વસ્તુ છે કે ક્યારે પરફોર્મ થયો છે એ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, તો એક્ઝેક્ટલી ઇન 1700. આફ્ટર દેટ ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાયા છે કેરેક્ટર ઉપર. તો તમારી જોડે મીરાબેલ અને મિલામેન્ટ જે છે એ કેરેક્ટર છે, બરાબર. અને આ જે છે મીરાબેલ અને મેલામેન્ટ જે છે એ એકચ્યુઅલી પ્લેનું નામ છે. જેમ પ્લે છે લખેલો છે જ્હોન વેનબ્રુ, જે આપણે આગળ વાત કરી જ્હોન વેનબ્રુ છે, એમને જે પ્લે છે એની ક્રિટિસાઇઝ કર્યા હતા એ રાઇટર છે. એમનું પ્લેનું નામ છે મિલામેન્ટ એન્ડ મીરાબેલ. તો એના પરથી ઇન્સ્પિરેશન લઈ અને અમને આ કેરેક્ટરનું નામ આપેલું છે, જે છે ધ વે ઓફ ધ વર્લ્ડના હિરોઈન અને હીરો છે. હવે મીરાબેલ છે પર્ટિક્યુલરલી એ આ જે છે કેરેક્ટર છે એની મહત્વનું કેરેક્ટર છે. બીજું છે મિસ્ટર ફેનોલ એન્ડ મિસિસ ફેનોલ, બે બીજા કેરેક્ટર છે. મિસિસ માર્વુડ, પછી જે મહત્વનું કેરેક્ટર છે એ છે લેડી વિસ્ફોર્ડ, હુ ઇઝ અરાઉન્ડ 55 યર્સ ઓલ્ડ એન્ડ હી ઇઝ ઇન સર્ચ ઓફ જે છે તમે કહી શકો કે ફરીથી મેરેજ કરવા માંગે છે. એન્ડ હિયર રાઇટર ઇઝ જસ્ટ અ મિનિટ, here writer is showing the hypocrisy of the age and the focus is on lady wishford. એ જે છે ઉંમરલાયક સ્ત્રી છે પણ કરચલીઓ પડી ગઈ છે, છતાં પણ મેકઅપ અને પાવડર દ્વારા જે છે પોતાની કરચલીઓ છે એ ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સો દેટ ઇઝ હાઉ યુ કેન સે વિલિયમ કોંગ્રી ક્રિએટેડ ધ કોમિક એટમોસ્ફિયર ઇન ધીસ પ્લે. અને લવ ઇન્ટ્રીગ જે છે એ આમાં જોવા મળે છે, કારણ કે જે કેરેક્ટર છે બધા જ કેરેક્ટર ક્યાં તો એકબીજાની સાથે જે છે એ એટેચ છે. તો આ બધી વસ્તુઓના કારણે આ પ્લે છે વધારે ફેમસ છે, બરાબર. બીજું છે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે સેન્ટ જેમ્સ પાર્ક છે એનો મેન્શન થયેલો છે એક્ટ 2માં, તો એ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. અને જનરલી જે છે આગળ છેલ્લા એક્ટ જે છે એ લેડી વિસ્ફોટના ઘરમાં છે એ થાય છે. મિસિસ ફેનલ, મિસ્ટર ફેનલ એ બે કેરેક્ટર છે બીજા જે વારંવાર મેચ એ અને બીમાં પૂછાયેલા છે. મીરાબેલ મિલામેન્ટ છે એમનો પણ કેરેક્ટર છે એના પૂછાયેલા છે. લેડી વિસ્ફોટ છે એનું કેરેક્ટર છે એના પર પણ ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર. તો આ જે છે તમે કહી શકો કે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે રાઇટર્સ છે વિલિયમ કોંગ્રીવ, અને એમનું પ્લે છે ધ વે ઓફ ધ વર્લ્ડ. પછીના જે છે પ્લે છે એમાં તમારે ટાઇટલ જે છે એ યાદ રાખવાના છે, બાકી ડીપમાં જવાનું જરૂર નથી. જેમ કે તમારી જોડે વે ઓફ ધ વર્લ્ડ છે એ જે છે એને હું તમને ડિટેલમાં વાંચવાનું કહીશ, અને જો
if you want to study another work, તો ડબલ ડીલર છે, that is comic play written by the same writer. And you can say that આ જે છે એ મ્યુઝિકલ એલિમેન્ટ્સ માટે પણ આ પ્લે ફેમસ છે. તો એ હિસાબથી તમારે આ પ્લે વાંચવું હોય ડીપ સમરી તો વાંચી શકો છો. દેન લેટ અસ ટોક અબાઉટ જે છે આપણે મેં વાત કરી કે જે એક રાઇટર છે જ્હોન વેન બ્રુ, તો એની જે છે મહત્વના વર્ક છે એના પર ફોકસ કરીએ. નાઉ એકચ્યુઅલી જ્હોન વેન બ્રુ ઇઝ ઓલ્સો અ રાઇટર of this period who is as you can say criticized by Jeremy Collier. અને ડ્રાયડન છે એ પોતાની એક રાઇટિંગ છે, વર્ક છે ધ રિવાલ ક્વીન, અથવા તો જેનું સબટાઇટલ છે ધ ડેથ ઓફ એલેક્ઝાન્ડર ધ ગ્રેટ. ધ રિવાલ ક્વીન્સ અથવા તો એનું ટાઇટલ છે ધ ડેથ ઓફ એલેક્ઝાન્ડર ધી ગ્રેટ. તો એમાં પણ આ જે છે વેનબ્રુ છે એનો મેન્શન કરવામાં આવ્યો છે. તો વેનબ્રુ છે એ ક્રિટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મહત્વના છે. જે આપણે જેરેમી કોલિયર જે છે એમનું વર્ક જોયું એ હિસાબથી જે છે એમનો મેન્શન થયેલો છે. બાકી જનરલી એમના પ્લે છે એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં નથી આવતા, બરાબર. અને એક પ્લે જે છે રિલેપ્સ, ધ રિલેપ્સ ઓર વર્ચ્યુ ઇન ડેન્જર, ધ રિલેપ્સ ઓર યુ કેન સે ધ વર્ચ્યુ ઇન ડેન્જર. આ જે છે એ જેરેમી કોલિયર જે છે એમનું એક વર્ક હતું લવ્સ લાસ્ટ શિફ્ટ, લવ્સ લાસ્ટ શિફ્ટ, એની સિક્વલ છે એવું તમે કહી શકો, બરાબર. તો જેરેમી કોલિયર છે એની સિક્વલ લખી છતાં પણ જેરેમી કોલિયર હેઝ ક્રિટિસાઇઝ ધીસ રાઇટર જેનું નામ છે જ્હોન વેન બ્રુ. અને તમારે જે છે ખાલી રાઇટર તરીકે યાદ રાખ્યા કરતાં જે જેરેમી કોલિયર છે એમની ક્રિટિકલ કોમેન્ટ છે એના માટે તમારે યાદ રાખવાના છે. દેન લેટ અસ ટોક અબાઉટ જેરેમી કોલિયર. So Collier, as I've told you, he was priest, and he was a writer also. And later on, he wrote some of the work which talks about the Stoic philosophy. And actually, he is the writer who translated one of the work of Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, who is one of the Roman king, અને એમનું વર્ક છે મેડિટેશન્સ, વિચ ઇઝ કન્સિડર એઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ સ્ટોઇક ફિલોસોફી. તો જે છે જેરેમી કોલિયરે એમનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન કરેલું છે મેડિટેશન્સ જે વર્ક છે એનું, તો એના કારણે ફેમસ છે. બીજું છે દેટ રિમાર્ક શોર્ટ વ્યૂ ઓફ ધી ઇમોર્ટાલિટી એન્ડ profaneness of the English stage, which was published in 1698. બરાબર, રિમેમ્બર ધ યર ઓલ્સો 1698. અને એમાં જે મેં તમને આગળ વાત કરી એ પ્રમાણે એક તો તમારી જોડે વર્ક છે એ ક્રિટિસાઇઝ કર્યું છે વિલિયમ કોંગ્રીવનું, અને એ વર્કનું નામ છે ધી મોર્નિંગ બ્રાઇડ. અને બીજા રાઇટર જે છે તમારી જોડે ક્રિટિસાઇઝ કર્યા છે એ છે વેન બ્રુ, જેમનું જ્હોન વેન બ્રુ છે, બરાબર. તો આ જે છે એમના કારણે આ જેરેમી કોલિયર છે ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઇટર છે. બીજું વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે બીજા એક રાઇટર છે એમને મેન્શન કર્યા છે. ઇવન હી ક્રિટિસાઇઝ જ્હોન ડ્રાયડન અને થોમસ ડી ઉર્ફી કરીને એક બીજા રાઇટર છે, એ સમયના માઇનર રાઇટર છે, થોમસ ડી ઉર્ફી. ધ સ્પેલિંગ ઇઝ ડી પછી છે કોમા એન્ડ URFEY, થોમસ ડી ઉર્ફી. જસ્ટ રિમેમ્બર કે ખાલી રેસ્ટોરેશન પીરિયડના રાઇટર છે જે 1653માં જન્મેલા હતા અને આઈ થિંક 1720ની આસપાસ જે છે એમનું મૃત્યુ છે, બરાબર. તમારે એ યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. જસ્ટ રિમેમ્બર થોમસ ડી ઉર્ફી ઇઝ વન ઓફ ધી રાઇટર હુ ઇઝ ક્રિટિસાઇઝ બાય જેરેમી કોલિયર ઇન હિઝ વર્ક શોર્ટ વ્યૂ ઓફ ધી ઇંગ્લિશ સ્ટેજ જે છે એમાં, બરાબર. તમારી જોડે બીજા એક જે છે રાઇટર છે એ મહત્વના છે જ્હોન ડ્રાયડન. તો ડ્રાયડનને પણ એમને ક્રિટિસાઇઝ કરેલા છે, બરાબર. અને તમારે જો નેટ માટે તૈયારી કરતા હોય તો થોમસ ડી ઉર્ફી જે છે
એમના વર્કમાં એક છે ફોન્ડ હસબન્ડ, બીજું છે ધ વર્ચ્યુઅસ વાઇફ, અને એક છે વન્ડર્સ ઇન ધ સન. પણ જે છે ધ ફોન્ડ હસબન્ડ જે છે એ છે કોન્ટ્રોવર્શિયલ હતું એ સમયે. અને બીજું છે તમે કહી શકો ધ વર્ચ્યુઅસ વાઇફ. અને એક બીજી વસ્તુ છે કે એમને શેક્સપિયરની પ્લે છે એ જે સિમ્બેલાઇન કરીને એક પ્લે છે એનું એડપ્ટેશન કરેલું છે. અને એ જે છે એનું ટાઇટલ આપ્યું છે એમને ધ ઇન્જર્ડ પ્રિન્સેસ. તો આ જે છે તમારે મહત્વની વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. કહી શકો કે થોમસ ડી ઉર્ફી એમનું એક વર્ક છે ધ ઇન્જર્ડ પ્રિન્સેસ. રિમેમ્બર ધીસ થિંગ, ધ ઇન્જર્ડ પ્રિન્સેસ વિચ ઇઝ એન એડપ્ટેશન ઓફ શેક્સપિયર્સ પ્લે સિમ્બેલાઇન. મેં તમને શરૂઆતનું જે લેક્ચર હતું એમાં વાત કરી હતી કે જ્યારે રેસ્ટોરેશન કોમેડીની વાત, રેસ્ટોરેશન એજના કેરેક્ટર્સની વાત કરતા હતા ત્યારે in this period William Shakespeare's play were adapted, or you can say that some of the writers told the story in a different manner, retelling of William Shakespeare's play. તો આ વસ્તુ એક જોવા મળે છે રેસ્ટોરેશન પીરિયડમાં કે શેક્સપિયરના પ્લે છે એમને કાં તો હેપી એન્ડિંગ આપવામાં આવ્યું હોય, બીજું કે કાં તો એની રીટેલિંગ કહેવામાં આવ્યું હોય અથવા તો એડપ્ટેશન કરવામાં આવ્યું હોય. તો એ રીતે થોમસ ડી ઉર્ફી છે એ તમારી માટે મહત્વના રાઇટર બની જાય છે. હી રોટ વન ઓફ ધી વર્ક દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ ઇન્જર્ડ પ્રિન્સેસ, અને એ છે શેક્સપિયરના સિમ્બેલાઇન છે એનું એડપ્ટેશન છે. બસ એટલું છે, તમે ધ્યાનમાં રાખજો. બરાબર. તો એક છે આપણે વિલિયમ કોંગ્રી, વિલિયમ વિચેલી, then you have John Van Brugh, then you have John Dryden, of course. But Dryden is not famous for his play, but these writers, William Wycherley, William Congreve, then you can say John Van Brugh, these are the writers who were very famous during this period in the field of comedy of manners, or you can say the restoration comedy. બરાબર, એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બીજો એક રાઇટર છે જે છે સર જ્યોર્જ એથર્જ, અથવા તો ફક્ત જ્યોર્જ એથર્જ જે છે એ છે. અને એ જે છે એ પણ રેસ્ટોરેશન ડ્રામેટિસ્ટ છે. એમનું એક વર્ક છે જે સૌથી વધારે ફેમસ છે, જે જનરલી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે સિલેબસમાં. વન પ્લે ઇઝ ધ કોમિકલ રિવેન્જ, ધ કોમિકલ રિવેન્જ. અને સબટાઇટલ છે, બીજું ટાઇટલ છે આનું લવ ઇન અ ટબ, લવ ઇન અ ટબ. તો આ ધ્યાનમાં રાખજો કારણ કે આ પૂછાયેલું છે. એન્ડ એથર્જ ઇઝ વેરી ફેમસ ફોર ધીસ પ્લે, ધ કોમિકલ રિવેન્જ, અથવા તો યુ કેન સે ધ લવ ઇન અ ટબ, લવ ઇન અ ટબ. This was a comedy which was published and performed in 1664. અને આ જે છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી તમે કહી શકો કે જે એથર્જ જે છે એમની લેંગ્વેજ જે સ્ટાઇલ છે એના માટે વધારે ફેમસ છે. બરાબર. બીજું છે કે તમારે એક પ્લે છે, આનું સબટાઇટલ તમને પૂછાયેલું છે એ ધ્યાનમાં રાખજો, ધ કોમિકલ રિવેન્જ, અને સબટાઇટલ છે લવ ઇન અ ટબ. Another thing is she would if she could, she would if she could. અને આ જે છે એ પ્લે પણ બહુ ફેમસ છે, પણ 1664માં પછી લખ્યું છે અને બહુ ગેપ આવી છે. 1688માં આ પ્લે છે પરફોર્મ થયેલો છે. અને આ પ્લે જે છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી તમે કહી શકો કે એક કપલ છે જેમનું નામ છે કોકવુડ કપલ, કોકવુડ કપલ. અને આમાં જે છે લેડી કોકવુડ લુકિંગ ફોર એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ચીટ સર ઓલિવર કોકવુડ. અને આગળ જતા જે છે આમાં કોમિક ઇન્સિડન્ટ ક્રિએટ થાય છે. આમાં તમે કહી શકો કે એક્ટ 1 જે છે એમાં તમારે કોટોલ જે કપલ છે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન છે. અને તમારી જોડે ટોટલ જે છે એ 5 એક્ટ છે. બરાબર. તો ફક્ત તમારે યાદ રાખવાનું છે કપલ જે છે એમાં કપલનું નામ છે સર ઓલિવર લોકવુડ, અને બીજું જે એમની વાઇફ બતાવવામાં આવી છે જે ચીટ કરવામાં આવે છે, એ જે ચીટ કરવા માંગે છે એમનું નામ છે લેડી કોકવુડ.
બરાબર. તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, અને 5 છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બરાબર. અને નામ છે લેડી કોકવુડનું આપવામાં નથી આવ્યું, ફક્ત લેડી કોકવુડ છે એ કહેવામાં આવે છે. ફક્ત નામ છે સર ઓલિવર કોકવુડ છે, જે તમે કહી શકો કે કપલ જે છે એમાં મહત્વના છે. બીજું છે કે વન ઓફ ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધી રેસ્ટોરેશન કોમેડી ઇઝ દેટ સમટાઈમ્સ યુ ફાઇન્ડ ધ કેરેક્ટર્સ ઓફ સર્વન્ટ, મેઇડ, સર્વન્ટ જે છે એ કેરેક્ટર છે દરેક પ્લેમાં જોવા મળે છે. વેધર ઇટ ઇઝ ધ વે ઓફ વર્લ્ડ, ધ મોર્નિંગ બ્રાઇડ, or you can say the play of George Ether, like you have Love in a Tub and She Would If She Could. આ બધા જે પ્લે છે એમાં આ સર્વન્ટ જે છે એ કેરેક્ટર જોવા મળે છે. સો ઇટ રિફ્લેક્ટ્સ ધી યુ કેન સે ધી aristocratic society of this period, and sometimes the writer shows the hypocrisy of aristocratic class in this kind of plays, restoration comedy. બરાબર. તો આ ધ્યાનમાં રાખજો. જ્યોર્જ એથર. જનરલી બીજું એક પ્લે છે જે છે સૌથી વધારે ફેમસ છે, એનું નામ છે ધ મેન ઓફ મોડ. ધ બેન ઓફ મોડ. અને આમાં એક કેરેક્ટર છે એનું નામ છે સર ફોપલિંગ ફ્લટર, અને એના કારણે આ પ્લે છે ઘણી વખતે સર ફોપલિંગ ફ્લટર તરીકે પણ ઓળખાય છે. અને ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ, or you can say one of the best play of Sir George Author, Sir George Author. And generally, this is the play which is prescribed in the syllabus. And this is also one of the best example of restoration comedy. And you can say in the plays of George Author, you cannot find the theme of sexuality. Yes, of course, there is the theme of sexuality, but it is a minor theme, not dominant like other plays of restoration comedians, who were, you can say, contemporary writers of Sir George Ether. તો આ જે છે સર ફોપલિંગ, એમનું નામનું સ્પેલિંગ છે FOPLING. ફ્લટર છે એનો સ્પેલિંગ છે FLUTTER. સો આ જે કેરેક્ટર છે હી ઇઝ અ વુમનાઇઝર કેરેક્ટર. અને બીજું છે કે તમારી જોડે જે પ્રોટેગનિસ્ટ છે એનું નામ છે, તમે કહી શકો કે સર પોપલિન છે. બરાબર. હવે બીજું એક કેરેક્ટર છે એનું નામ છે ડોરીમેન્ટ. બરાબર. અને જે છે બીજું કેરેક્ટર છે એ છે મિસ્ટર મેડલી. ધ સ્પેલિંગ ઇઝ MEDLEY. બીજું છે લેડી વુડવિલ છે કેરેક્ટર છે, એની ડોટરનું નામ છે હેરિયેટ. બરાબર. અને આ જે છે પ્લેના હીરો જે છે એ છે ડોમિનન્ટ. ડોમિનન્ટ નહીં, ડોરીમન્ટ. DORIMANT. બરાબર. અને ડોરીમેન્ટ છે એ જે છે મિસિસ લવિટ જે છે એમને એડ્રેસ કરે છે એ શરૂઆતમાં, અને એમને જે છે એ અફેર હોય છે ઓરેન્જ વુમેન કરીને એક છે એની જોડે. તો આ જે છે એનું નામ છે ઓરેન્જ વુમેન, જે છે પહેલા શરૂઆતમાં મેન્શન રહે છે, એ આગળ જતાં તમને ખબર પડે છે કે એનું નામ છે હેરિયેટ છે. બરાબર. તો આ જે છે થીમ ઉપર પ્લે છે એ ચાલતો રહે છે. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ દેટ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ સર ફોપલિંગ ફ્લટર. તો આ જે કેરેક્ટર છે એ જે છે સર ફોપલિંગ ફ્લટર, એ બહુ જ કોમિક કેરેક્ટર છે. એટલા માટે જે છે એનું સબટાઇટલ છે દેટ ધી કેરેક્ટર સર ફોપલિંગ ફ્લટર ડોમિનેટ ધીસ પ્લે. અને એટલા માટે જે છે એને બીજું ટાઇટલ આપવામાં આવે છે સર ફોપલિંગ ફ્લટર. બરાબર. તો આ જે છે પ્લે એ બહુ મહત્વનું છે, ધ મેન ઓફ મોડ. આઈ urge you to read act wise summary which is available on internet. અને આ જે છે નેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સર જ્યોર્જ એથરનું બેસ્ટ વર્ક છે, એટલા માટે તમારે માટે મહત્વનું બની જાય છે. બરાબર. સો this is all about, you can say, restoration comedy writers and their important works. બરાબર. બીજા છે આગળ જતા એક રાઇટર છે જ્યોર્જ
ફર્ક્યુહર, જ્યોર્જ ફર્ક્યુહર. બટ હી ઇઝ અ માઇનર રાઇટર. જસ્ટ તમને ગ્રુપમાં પૂછાઈ શકે છે કે નીચેનામાંથી રાઇટર ઓળખી આપો, તો એમાં નામ પૂછાઈ શકે છે તમારી જોડે જ્યોર્જ ફર્ક્યુહર. ધ સ્પેલિંગ ઇઝ FARQUHAR. FARQUHAR. And he is best known for one of the play that is the recruiting officer. રિક્રુટિંગ ઓફિસર, બરાબર. તમારે ડીપમાં જવાની જરૂર નથી. બીજું એક પ્લે છે, એનું નામ છે ધ કોન્સ્ટન્ટ કપલ. ધ કોન્સ્ટન્ટ કપલ. અને બીજું એક પ્લે છે ધ બ્યુક્સ સ્ટ્રેટા જેમ. ધ બ્યુક્સ સ્ટ્રેટા જેમ. બટ રિમેમ્બર, બે પ્લે છે, એમના ખાલી ટાઇટલ યાદ રાખજો. એક એક છે ધ કોન્સ્ટન્ટ કપલ અને બીજું છે ધ રિક્રુટિંગ ઓફિસર. એન્ડ ધ નેમ ઓફ ધ રાઇટર ઇઝ જ્યોર્જ ફર્ક્યુહર, બરાબર. તો આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આગળ જતા તમારી જોડે એક રાઇટર જે છે, લેડી રાઇટર છે. નાઉ ધીસ રાઇટર બીકમ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફોર વન થિંગ that she is a female writer. Another thing is that you can say એમનું નામ છે આફ્રા બેન. આફ્રા બેન. Now Afra Ben is important because you can say that she is the first writer who is only you can say the first writer, female writer, who was dependent on her writing. Means her source of earning money was writing. So that is why she becomes very important for us. હવે આફરાબેન છે, એકચ્યુઅલી ડાયરી રાઇટિંગ છે એમના માટે પણ ફેમસ છે. બીજું છે તમારી જોડે જે વર્જિનિયા વુલ્ફ છે, એમનું વર્ક છે અ રૂમ ઓફ વન્સ ઓન. તો એમાં વારંવાર જે છે એ તમારી જે એક રાઇટરનો મેન્શન થાય છે, તો એ છે આફ્રાબેનનો મેન્શન થાય છે, બરાબર. એન્ડ સી ઇઝ ફેમસ ફોર વન વર્ક દેટ ઇઝ ઓરંગકો. ઓરંગકો. ORRONOKO. અને એમનું બીજું ટાઇટલ છે ઓર ધ રોયલ સ્લેવ, બરાબર. હવે આ જે છે એ તમને વારંવાર પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. ધીસ ઇઝ ધી પ્રોઝ ફિક્શન. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી બેસ્ટ વર્ક ઓફ આફ્રા બેન. એન્ડ વોટ હેપન્સ કે જે સ્લેવરી જે છે, રોયલ સ્લેવ, એનું બીજું ટાઇટલ છે ધ રોયલ સ્લેવ. અને કમ્પ્લીટ ટાઇટલ એમને આપ્યું છે ઓરંગકુ ઓર ધ રોયલ સ્લેવ અ ટ્રુ હિસ્ટ્રી, બરાબર. એ આખું ટાઇટલ જે છે એ આપેલું છે. હવે એક કેરેક્ટર છે, પર્ટિક્યુલરલી એક કોલોની છે, એનું નામ છે શ્યુરીનમ. શ્યુરીનમ, અથવા તો એને રિપબ્લિક ઓફ શ્યુરીનમ છે એ વારંવાર તરીકે મેન્શન કર્યું છે. તો સેટિંગ જે છે એનું જે છે નામ છે SURINAM, બરાબર. આ જે છે નોર્થન અમેરિકાની એક કન્ટ્રીનું નામ છે, સ્ટેટનું નામ છે, બરાબર. બટ સ્પેલિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ. જે નોર્થન અમેરિકાની જે છે એમાં કેરેબિયન સી અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝની વચ્ચે તમે કહી શકો તો એક પાર્ટ છે જેનું નામ છે SURINAME. બટ અહીંયા જે સ્પેલિંગ જે છે એ થોડો બદલે છે. NAMEની જગ્યાએ એને ખાલી એમ રાખ્યું છે. બીજું છે અહીંયા એક આફ્રિકન કિંગ બતાવવામાં આવે છે, પ્રિન્સ ઓરંગકો. પ્રિન્સ ઓરંગકો. તો ઓરિએન્ટલિઝમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આ પ્લે છે, નોવેલ છે, પ્રોઝ ફિક્શન છે, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજું છે કે લેડી રાઇટરના હોવાના કારણે આ જે છે તમારા માટે મહત્વનું વર્ક બની જાય છે, બરાબર. તો ટ્રાય ટુ રીડ ધી સમરી ઓફ ઓરંગકો. બીજું છે તમારી જોડે કે આ જે છે રાઇટર, એમની ડાયરી પણ ફેમસ છે આપણા બેનની. તો એ ડાયરી જે છે એમાં એમના પર્સનલ જે છે એ એક્સપિરિયન્સ છે એ બતાવવામાં આવે છે. અને એના કારણે જે છે યુ કેન સે દેટ વર્જિનિયા વુલ્ફ છે એ વારંવાર તમારી જોડે રેફરન્સમાં આપે છે. એ વર્ક છે આ રૂમ ઓફ વન્સ ઓન, બરાબર. અને જે છે તમે કહી શકો કે આફ્રા બેન જે છે એ બીજા એમના પ્લે રાઇટર છે. પ્લે રાઇટ એટલે કે ડ્રામા પણ લખ્યા છે. But you can say that she is famous for her novel Oranku, and she is important because she was the first English woman to earn a living
alive by writing. બરાબર, તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમારે ઓરંકુ છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. બરાબર, તો we conclude the discussion of the restoration comedy. હવે થોડા જે છે બીજા માઇનર રાઇટર છે એને આપણે કાલે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. And if time permits, then we will talk about another period that is known as the Augustan period, or you can say the age of hope. બરાબર, તો એની ચર્ચા છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. So in this lecture we covered the Restoration Comedy, some of the important works of John Dryden, which were left in the last lecture. One of the important work is the Medal, 1682. Then you have the Macfleckનો, જે છે સૌથી મહત્વનું છે, મુખ્ય એક એપિકનું એક્ઝામ્પલ છે. પછી જે તમારી જોડે બે ઓડ છે, સોંગ્સ ઓફ સેસિલાસ, અને બીજું છે તમારી જોડે કે આપણે જે ડિસ્કશન કરવાનું છે એને એસે ઓન ડ્રામેટિક પોઇઝી એના પર કરવાનું છે. હિસ્ટોરિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે 1685, that is the end of the reigning period of Charles II. Then you have James II, અને જેમ્સ ટુ છે 1685 થી 1688 સુધી છે એ રાજ કરે છે. પછી જે યુ હેવ મેરી ટુ એન્ડ વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જ. ઇન 1688 you have the glorious revolution, and later on Mary died in 1694. Then you have William of Orange. So now you will have another age after this period, that is known as the Augustan age, neoclassical age, the age of reason, or you can say, of course, one of the prominent writer of this period is Alexander Pope. So it is known as the age of Pope. તો એની ચર્ચા છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. ઇફ યુ હેવ એની ક્વેશ્ચન, then you can ask in your chat box. And of course, remember the critical work of Jeremy Collier, in which he criticized the English stage of that period. He criticized the restoration comedy. એ વારંવાર નેટમાં પૂછાયેલું છે. બરાબર, so I conclude this lecture. Thank you. Good night to all.